Kapitän Lee, Jinwoo Stand, im Kontraraum des Raumschiffs, Tygok, der Blick auf den blauen holographischen Bildschirm gerichtet, der ständig flackert wie ein kaputter Fernseher, 3 Tage während Vergangen seit sie die letzte Nachricht von der Kepler-Kolonie erhalten hatten und die Worthielten noch immer in seinem Kopf wieder. Die übertragen war in Stuck zerrissen worden, voller Panik und Angst und hat alle VOA, etvoat, das die Wukte genannt wurde, bever als verstimmt, die Kepler-Kolon war nicht irgendein OTC behabuk, Menschen und war damit die am weitsten entfernt Siedling der Menschheit, in Welt, es waren Familien, Wissenschaftler, Ingenieur und Krümmer die Vita von der Erde, geriest, waren als alle anderen, Vorien, sie haben sich, im Leben, am Rand, der bekannten, Weltraums, aufgebaut, unter die Grenzen der menschlichen, Erforschen, und nun waren sie verschwunden. Oder schlimmers. Jinwoo Rebi sich die Mudden, Augen, war seit sie, Jaren Kapitän der Tygok Unde in Alter seit noch nie mit einer solchen Situation konfrontiert. Die Kolonie war mit den besten Kommunikationsstil ausgestattet, die Menschheit bauen kann, das ihr Signal plötzlich aussetzen bedeutete, dass etwas Schreckliches passiert war. Captain rief Park Hygen von ihrem Arbeitsplatz auf der anderen Seite des Raums. Sie war jung wie leicht 25 und ihr flinken Finger tanzen wie ein Klavierspieler, aber ihr Bedienfelder als Kommunikationssoftware des Schiffs hat sie Tag und die Nohut daran gewartet, die Unterbrechung Übertragung zu Ich habe etwas Wichtiges gefunden. In der Nachricht sind Koordinaten versteckt, tief im Raschen vergraben. Sie weisen auf ein Sternensystem hin, das wir noch nie gesehen haben. Irgendwo jenseits des Helix-Nebels, Jinwoo Jingzhou ihre Station, sein Stiefel machten, ließ Gergusch auf dem Metallboden. Der Helix-Nebel befand sich bereits am höchsten Rand. Die von Menschen erkundeten Weltraums. Dahinter lagen die wahren Unbekannten, Regionen die noch nie ein menschliches Schiff berührt hatten. Die Koordinaten, die Hygen gefunden hat seitdem in dieser Dunkelheit, wie weit, fragte obwohl die Antwort bereits feststeht, mindestens 40 Lichtjahre hinter unserem entferntesten Auenposten, antwortet Hygen mittels dem Captain. Kein menschliches Schiff ist jemals so weit gekommen. Wissen nicht einmal was da drogen ist. Jinwoo, spürt, wie sich sein Kiefermuskeln angespannt von Fensters Menschen, Männer, Frauen, Kinder, die darauf vertraut hatten, dass die Menschheit sie beschätzen würde. Sie hatten freiwillig gemeldet, an der Grenze zu leben, als Erstmenschen ein Fernwelt ihr Heimat zu nennen. Und dann schickten sie ein Verzweifelt-Botschaft aus noch tiefen des Weltraums. Sie warnten vor, etvos, dass man die Wukte nan nte.01 sich seiner Cruise der Kontraraum war mit den besten Menschen gefüllt, die Menschen zu bieten hat. Jeder von ihnen hat sich freiwillig für dies Mission gemeldet. Wohlwissend, dass sie weiligt dieser Erde zurückkehren würden. Sie waren entweder Wissenschaftler und das Daten die ihr Leben dem Seil verschrieben hatten. Die Menschheit zu den Sternen zu führen macht den Quantenantrieb bereit, befahl Jinwoo mit fester Stimme trotz der Angst in seiner Brust. Wir verfolgen sie dort im Raum herrscht es still, nur das ließ zusammen der Schiff sie, Seymour suchen. Die Besatzung sich mit großen Augen an. Der Quantenantrieb, der Tygok war die fortschrittlichste Technologie, die Mensch entwickelt hat, aber noch experimental. Sie hatten in Verkehrsier Sprung eingesetzt, aber noch nie über ein solch Distanz. Niemand wusste, ob das Schiff ein solch Ries bültigen kannt, oder ob sie den Sprung überhaupt überleben würden, aber das war die menschliche Natur. Angesichts der Unbekannten, als Menschen Hilfe bräuchten, saßen sie nicht herum, unter berechneten Risiken, wahrscheinlichten. Sie handelten, sie stürzten sich in Gefahr, andere zu retten selbst, wenn die Chancen gegen sie standen. Es war dies Geist, der die Menschheit aus den Hellen zu den Sternen geführt hat, und es war derselbe Geist, der sie in die jenseits des Helix-Nebels fahren wird.
Die Besotzen begann Mitte den Vorbereiten gen jeder Wurst, das sie möglicherweise ihrem Untergang, Enkigen, Fliegen würden, Dash, 15.000 Menschen sollten auf sie und nur das Jult, der Quantensprung, sollt 3 Stunden dauern, so hatten es alle Computer berechnet, so hat es jede Simulation gesieht. Als Kapitän Jinwoo in seinem Kommandosal SAO und die Stunden auf dem Hauptbildschirm verstricken sah, was das etwas ganz an die gar nicht stimmt. Der Sprung zog sich endlos hin, als wär man in einem endlosen Tunnel gefangen, als die Tagok Nordschi Sebsen langen Stunden endlich aus der Quantenwelt ausbrach, wurde das Schiff heftig erschüttert nördlichte Blitzen rot im Kontraraum auf und aus allen Richtungen ertönten, Alarmi, Jinwoo klammert sich an seinen Stow, als die Konflikt, Schwerkraft flackert unter ihm der Mogen, rief aber den Lärm, Chef Ingenieur, Kim Daehyun arbeitet fieberhaft, an seiner Station, sein Gesicht war blass und der Verschwitz, normalerweise war Daehyun der ruhigste Mensch auf dem Schiff, ein Mann, der els reparieren kann. Und die Fassung Wörler, Jet sitteten sein Hund, als auf sein Instrument start, Captain das, ist unglitch, sag Daehyun, mit wo Anspannung Brutschigust, die Physik, hier ist, vallig, falsch, els, was where über die Funktionsweise des Universums wissen, gilt hier nicht unser, Ohren siegen, unterschiedlich Seiten, an manch gehen, vor, manch noch, manch rückwärts, Jinwoo, spürt einen, kalten Schauer aber den Rücken von die Zeit sollt konstant unterwellislich sein, sie war eins, der wenigen Dinjof, die sich der Mensch verlassen, kann egal, wohin or im Weltraum reist, hier schien, die Zeit, zu sein, Choi so jung umklammert, ihr Bedienfeld so fest, dass ihr naturweise werden. MIT großen Vergestigten, Ogen Start CAOs dem Hauptfenster so jung steuert seit Funsen, Jaren Schiff, hat einig der seltsamsten Dinge der Galaxie gesihan, aber, so was hat sie noch nie gesihan, Captain flüstert sie an sie sich die Stirn an, sie bügen sich in mussten, die eigentlich unglitch sein sollten, es ist als Word, Gemmend MIT, Inon CV, Spielstein, auf Inon CV, Spielstein auf Inon, der Weltraum selbstword, von etwas Kontralut, Jinwoo Standoff an die Jing zum großen Sichtfenster, das den Raum am Airschiff siegt, was außer Lies im den Atemstocken, die Stern, funkelten nicht so einfach wie im normalen, sie pulsierten, im Licht beweckten sich in perfekten Krisen an der Spiralen an der bildeten Muster. Die zu Jordanet wirkten, natürlich zu sein, aber das war nicht das seltensten davon konnte ein Nebel erkennen, Gene Resigen wirken ausges, understorb die normalerweise langsam durch den Weltraum treben, dort dies Nebel pulsierten wie Hirschlich, ihr Farben wechselten rhythmisch, als ren sie lebendig, rot-blau, grün, lila, immer wieder, in einem Muster, das fast, wie Musik auslicht wirkt, mein Gott, flüstert Dr. Lee Minho, der Wissenschaftsführer des Schiffs, hat sich zu Jinwoo ans Sichtfenster gesetzt, konnte die MIT einem Handjud, Captain, Icherken, Energiesignaturen, die MIT, nickten, bunken, Berians, DS Meswert, duon darauf hin, das where gleichzeitig feste Materie drain Energies das sollt unglitch sein rend, sie Biobakten Tauch im Grupp von Planeten, oft dort waren kinnegunlichen Planeten, die einen Stern kreisen, Statusen beweckten sie sich in perfekten geometrischen Formen bildeten Dreieck, Quadrant Kreis, rend sie durch den Weltraum kreisen. War als Word man einen kosmischen Tanz von Welten von der Grage der Erde Zusihan, das ist nicht natürlich, zeigt Jinwoo ließ sein Stimmvoller, Verstandangst gemmend oder etwas kontrolliert das als, wir befinden uns nicht nur im unerforschten Raum. Hielt, in die ganz tragweit ihrer Situation, traf in wie ein Schlag. Sie hatten sich wieder von der Erde entfernt als ein Mensch zuwe, in der Hoffnung, die Verlorenen, Kolonisten, zu finden. Statusen haben sie, etwas, entdeckt, das, als in Frage stellt was die Menschheit,
über das Universum zu wissen glot. Wir sind in einem fremden Labor flustet und ich glaub nicht, dass wir eingeladen werden, wenn die Taguk langsam durch die seltsam Weltraumregion glitt. Bemerkt Kapitän Jinwoo dunkel Gestalten in Dörfern, Zerst, San, COSV, Asteroiden oder Weltraumgeschichten da, OS das, Schiffnahe, kom würde die Wahrheit, erschreckend klar dies waren behaupt keiner natürlichen Objekt. Es waren die Oberrest von Raumschiffen, tausend von ihnen, die sich in alle Richtungen ausdrücken, so et ihr Sensoren reichten, das Trümmerfeld war gültig. Größer als die ganzen System verdreht Metalstück trieben, durch die Leer wie ein kosmischer Friedhof, einige der Trümmer waren so groß, dass es sich am ganz Raum stationen oder stid handeln kennt, die einst zwischen den Sternen, andere waren kleiner, Person von Fuß, oder Kampfflugzeuge, dass sie alle teilten das Gleichschicksal, sie wurden zerstört, zurückgelassen, untertrieben, für immer, in dieser dunklen, Ekde, UNIV, ERSUMS, Dr. Han Minho, der Schiffsbuff, Asseria Difficulterin under Archäologie arbeitet, fieberhaft, eine Szene Forschungsstation, sein Han glitten, rasch aber die Bedienelend, Render stuck für, stuck das Rack untersucht, was Aufwand, Lies, sein Stimm, vor, Zeiton Captain, Sagit Minho, unterblickt MIT, Großen, Ogen von seinen Instrumenten, auf, dies Schiff sind unglaublich, die Technologie hier übertrifft alles, was Menschen geschaffen haben, einige, diese Materialien, existieren nicht einmal, in unserem Pyramidensystem, die Technik, ist, so fortschrittlich, dass wir kaum verstehen können, wie dies Schiff gebaut wurden. Jinwoo Jing hinüber, sich Minhose Analyse an der Bildschirm, siegt detailliert Scans von Rimfragmenten, Untermutterkomponenten die Gesetz der Physik, Zubrechen, Schennen, Traumatil Schien aus, liegt zu bestehen, Rendien anders gleichzeitig in mehreren Dimensionen zu existieren schien. Wie alt sind sie? Fragt Jin-Wu.Minho, überprüft, sein Meswert, erniert, unschuttelt, dann erstend, den Kopf, einige dieser Racks sind Millionen Jahre alt, Captain dies Civilization, Riest, zwischen den Sternen, als die Menschen noch in Halland, lebten under mighty Steinwerksergüten, Jatten, undersehen sie sich das hier, Ansicht auf einen, anderen Scan, dies Spezies Besseres, Technology, die Schwerkraft, selbst manipulieren kann. Sie bauten künstlich Welten Rendwer Gerard Lernten, für zu machen vom anderen, Ende Kontrollrooms aus Biobachi Sicherheitsfan Union zu die, Toktisch Lage sie war für die, Sicherheit der Besetzung verantwortlich, und sie in den Trümmern, sa Boinruhit, sie zutiefst. Yunsu hat in ihrer Militärkarriere viel Schlachtfelder studiert, und Kant allein anhand der Verteilung der Trümmer, erkennen was hier geschehen war. Captain Reef, Yunsu, mighty grimmiger, ernster Stimme, was Orchi immer die Schiff, zerstört hat, sie nicht nur im Kampf besiegt, sehen sie sich die Trümmermuster und dies Schiff wurden systematisch auseinandergenommen, als heit, sie gemmen und dissekt, der Schaden ist, nicht des, ist organisiert und methodisch genwuspert, wie die kalte Angst in dem Aufstieg, Jeeds, Raktil, das, sie untersichten, sollt, dieselbe schrecklich Geschichte, hochentwickelt Civilization, Spezies die Technologien von denen die Menschheit neue Truman Kant, whereon in dies Region des Weltraums, gekommen, und vollständig, dort sie waren nicht in Verzweifelten Schlachten schnell vernichtet wurden, Statusen wurden sie gefangen genommen, untersucht unter dann wie kaputte Spielzeug wegwerfen, es ist wie ein Sammlung, flüstert Dr. Minho rend sein. Scans fortsetzt hat Schiff von Dutzenden verschiedener Spezies zusammengetragen, ihr Technologie studiert, els galant, was erkannt, und die sie dann wegwerfen, als sie fertig, whereon die Besatzung arbeitet in angespannter Still, rennt sie durch den riesigen Friedhof navig. Alle paar Minuten passeten sie ein weiter grabhausriddisches Schiff, jedes einzeln repräsentiert, ein ganz ausgilchertes Evaluation, die Vielfalt war, überwältigend, es gab Schiff, die viele Beweisen außerhalb die aus purer Energie zu bestehen, scheinen, und wieder,
die Teilweis, auerhalb normalen Roms zu existieren, SCHIENEN. Jinwu stand am Hauptfenster, undeblicked auf, das endlos Feld des Erstrung die walked Daisen was sie entdeckt, hatten war überwältigend, die Menschheit hat sich immer, gefragt, OBC, Alinum Universum war, Jets wussten sie, das CEs, nicht waren, aber sie hatten, auch etwas viel Schreckliches erfahren sinigt, nicht die ersten, die noch Antworten zu Chan Sagdienwu Li Su Seine all die Civilization begannen wahrscheinlich Genevieve neugierig underkundungsfreudig, sie drangen in unbekannt Weiten vor Genevieve Jets Tun erhielt in Underbier Abachi wie ein weites, riesiges Alien-Rack an ihre Schiff vorbei Triebe keinten die letzten sein, flüsterte denn was Archima innen das angetan hat. Ist immer noch da drogen, underortet, der Angriff kom, ohne Gad Vorwarning, Gerard noch Tribdei Tigok noch still, durch den Friedhof toter, Alienschiff, under im Naxen schien das gesamt, Universum in Licht zu explodieren. Strahlen Farben erstrahlten das Schiff wie die Nordlichter auf der Erde, da dies Lichter waren lebendig, an die bewegten sich zielstrebig, und intelligent. Die besatzen Biobachti versangslos wie die Tanzenden Lichter am Irschiff herum, Gestalt animat. Sie wirbelten, unterdrehten sich unterbildeten Muster, deren direkter Blickschmerzt. Die Farben waren so hell underein, dass sie sich in die Augen der Besetzen zu brennen scheinen. Da das war nicht, near ein, Lichtschau, des Wesen was ochi mehr, sie waren, strahlten ein Kraft AO. Die Ali, die Hari, Zuberg stehen, Lies, Kapitän, Jinwu spürt, ein seltsames Kribbeln in seinem Kopf, ALS-Word, Geminen sanft, Bererin, Dan, ohne Vorwirkung, Erklang, Stimme direkt in seinem Kopf, sie kommt nicht über die Lautsprecher, oder das, Communications des Schiffs. Die Wortwörden, im direkt ins Gedächtnis, it pflanzt, klar und dann missverständlich. Einander primitive Species wagt sich über ihr Grenzen hinaus zeigt, die Stimme, an den Wu, konnte Belustigung darin herausschauen, wie ein Erwachsener, der einem Kind, beim Spielen, zuseht, wie curios, die Stimme war, jurat, untertrug die, last unskliger, jahr under unvorstellbar, Erfahrungen, in sich, sie sprach, MIT, der Übersicht, von etwas, das, Civilization, wie Wellen, an einem Strand, aufsteigen, under, Jinwu erkannt, dass dies einer der Wukte war, Jeans Wiesen war, dem die Kepler-Kolonisten in ihrer letzten, aber trogen Guent, hatten, überall, im Kontrollraum, die, besatzen, dasselb, Kommunikationssoftware Park, Hygiene Prest, die, Hondan die Schilfen, unter Versag, konzentriert, gesgesigt, ren sie, versekt, die Fremd, Stimmausch, Navigatorin Choi Soyoung umklammert ihr Konsol, under Start MIT, eine Mischung, aus Angst, Unstornen auf, die Lektor, die ihr Schiff, gaben. Jinwu zwang sich, aufrecht zu stehen, under deutlich zu sprechen, obwohl sein Herz hat als Kapitän, war sein Aufgabe, die Menschheit, vor diesen alten Richtern zu, muss stark sein für seine Mannschaft, under für die Fünfenspen, die von ihnen, abhängig waren, sind für unser Volk die sagt, ulot anhofft, die Wukter keinten in hin. Get uns die Kepler-Kolonisten, Zurich, UND, verlassen ihr Gebiet, wollen keinen Jäger die Antwort kommen sofort, under diesmal nicht nur in John-Wus Kopf, das Fremdlachen schien durch den Schiffsrumpf zu vibrieren, under ließ die Metal One vorwürgnigen zusammen. Jeder an Bord spürt den Spot der Wukter wie ein Schwerlast auf seinen Schultern, den Volk fragt die Stimme, und die Jinwu konnt mehrere Stimmen, überlappen aus, werden Dutzend dieser Wesen gleichzeitig sprechen, sie werden berbutot katalogiert, under vermangelhaft befunden, genau wie alle anderen vor ihnen. Genau wie du die Worttreffung Jinwu wie Genschlag in die Magengrube verarbeitet, katalogisiert, vermangelhaft dasselb Schicksal dasselb Gene hochentwickelten, außerirdischen Civilization, erhielt hat. Deren Schiff nun tot im All See herum, sch Web 10.doch, die Wukter waren noch nicht fertig,
Allerdings die Stimmen worden, sie uns als versucht dienen bewusst entsorgt worden, ihr Spezies, wie ist einig interessant Animalien, auf, die eine genuine Suchung bed. Sanitsophisia Lee Sungmin arbeitet, fieberhaft an seiner Station, versagt herausfinden womit sie's Zutan hatten, sein Instrument spelten verrückt, Seiten innerduert an, die eigentlich, unglitch sein sollten, die Muster, wären völlig anders als, was in der menschlichen Wissenschaft, wo sich, Jingun Wissen, Eigenschaften, auf, die außerhalb der normalen Gesetz der Physik, zu liegen schienen, Captain Beef Sungmin, MIT, angstvollest im das, sind, nicht einfach nur hochentwickelt außerirdische, die Energiesignaturen, die ich wahrnehm, lesen darauf schlägen, dass es sich Etivos handelt, das weit, aber das biologisch Leben hin. Sie sind wie lebendig, naturalten kosmisch Phänomen, die irgendwie, Bewusstsein an der Selbstständigkeit erlangt haben, die Lichter, rund das Schiff pulsierten heller, als freuten sich, die Wuchter über dies Beobachtung Jinwu-spürt, wie sich ihr Aufmerksamkeit wie die Hitz eins riesigen Vergradionslis offen an der Seinmannschaft richtet. Sie wurden untersekt studiert under auf das schrecklich, Schicksal vorbereitet, das schon so viel an der Realität. Jinwu gab nicht auf. 5000 Menschen sollten auf sie word sie nicht kampflos im Stickles on, das Energie Gefgunis, das die besetzende Taigok umgab, woanders als es, was CGL hatten, bestand, nicht aus Metallstangen oder massiven Wanden, sondern aus schimmernden Lichtfelden, die Realit, selbst zu verseren scheinen. Als Jinwu versagt sich dem Rand der Eindgamung Bereichs und kriegt die Energie MIT, eine Kraft, Zurich, die sich sanford untersuchlich, absolut unerschütterlich, unfulti, die Wuchter hatten sie von ihrem Schiff in ein scheinbar, resiges Leber gebracht, die Wand wherein unvorstellbar hoho und mighty seltsamen Symbolen bedeckt, die ständig, leuchteten und est bewegt. Mitten in diesem riesigen Raum befand sich die menschliche Besetzung in einem Krieg, aus purer Energie, gefangen wie Insekten in einem Glas für wissenschaftliche Studien. Der Großteil der Besetzung sloss die AI bewältigt, von der Hoffnungslosigkeit ihrer sie hatten den Friedhof unterirdischer Schiff gesehen, die Überrest von Zivilisation, die der Menschheit weit überlegen waren. Wenn die Spezies den Wuchtern nicht entkommen konnt, welch Chance hatten dann die Menschen, der Chefingenieur Kim Daein woanders, rendande verzweifelten, studiert ihr Gefgunis, MIT, der konzentrierten, Intensität 1, Rotzels, Daein hat sein Gesamtberufsleben damit verbracht, den Jesu reparieren, von der nun an der behaupteten, sie seien unsbar und Lösungen zu finden, wo es scheinbar keine gab. Langsam umrandet den Energiekrieg, sein Augen wirft, die Lichtmuster, die sie gefangen hielten jedes, System hat schwachen, Mamelti, vor sich hin, sein Stimm, wohlkommen hörbar, selbstgattlich, es gibt immer Innenfälle, immer Innenpunkt, an dem das Design ausgenutzt werden kann, die Stimmen der Wuchter halten in ihren Gedanken wieder. Wenn sie ihr Gefangenen, mighty sachliche Distanz beobachtet wie sie auf die Gefangenschaft reagieren die meisten Arten zeigen in diesem Stadium, Ansichten von Verzweiflung und Capitulation, dennoch suchen dies Kreaturen, weiterhin, Nordfluchtwagen, dort die Menschen suchten nicht einfach nur, sie wie es die Uralten Wissen noch nie zu vergessen hatten, Communicationsophie Park, Hygiene bemerkt, dass ihr Oharua noch funktioniert an der Schwarzenergie Signaturen der umgebenden Wuchter Technologie empfing, ohne Gegneitswerkzeug begann sie, ihr Uniform, auseinandersetzen underverwendet, Metalnaf under Foson Federn einen provisorischen Sender zubeauen.ihre Fingerarbeiten schnell underließ undervernopten Komponenten die, eigentlich, kureinander gedeckt wären. Sie benutzte das Kabal-Ears or Harus, das Leitfeige Metal-Ears, Rango-Positions under sogar die winzig Batterie ihrer Armbanduhr, ESAOS SAO, iOS SOS AOS, SOAS SOS, SOS SOS, Kinder, SOSS,
SAS, AOS, SAS, EIS, Hoffnung auf Kommunikation sein Kaint, Navigatorin, Choi So Young, Liestit, Unterdessen, Etavos, Abensobem, Honor Zugriff auf die Computer, under Navigations Gert Ears Schiffs berechnet sie, Flugtrauten nur MIT, ihrem Verstand under ihrem Wissen, aber die Stern, sie studiert die Ausredischen Symbol an den Wunden, undersucht Notchmustern die ihren, Standard Veriten kannten sie dort den Rhythmus, der Innergimpels, die sie festgehalten hatten, underversicht mathematisch Besihungen zu finden die ihnen helfen könnten, vorherzusagen, wann die Barrieren schwacher werden könnten denn, wuchtern viel Augenblick auf, dass dies Kriterien anders waren, faszinierend flüsterte Stimme durch das Leben, Spezies verfügen nicht aber fortschrittlich Technologie, und dennoch seid ihr, unter Druck immer wieder, innovativ, wirklich, höchst merkwürdig, Millionen von Jahren lang haben die Wuchte, unsere Zivilisation, sie hatten Spezies, gesichern deren Technologie die Zeit, selbst manipulieren kannt, wiesen, die blitzschnell, durch Galaxien, reisen, konnten, Undercreaturen, die gleichzeitig, in mehreren Dimensionen, existieren, dort, angesichts der Macht, der Wucht, hatten sie alle die Hoffnung aufgaben an der Schicksal akzeptiert. Die Menschen waren anders, anstatt aufzugeben wurden sie anstatt zu verzweifeln begannen sie zu bauen. Dau das schon hat die Energie musste, stundenlang beobachtet, die sich ihren Rhythmus die Fluss eingregret. Nun begann, an seinem eigenen Projekt zu arbeiten, wobei Metalstucco seinem Werk zugeteilt an der Stoffstreifen, os seine Uniform verwendet, Schiff. Etwas Valig News eingehört, das mithilfe grundlegender menschlicher Ingenieurskunst MIT, der Technologie der Wuchte, interagierend Kant, was bauen sie, was Kapitän, Jinwu ließ, etwas Unglitches. Antwort, mighty einem grimmigen Lakilni, ts eigentlich, nicht funktionieren, sollt, aber trotzdem, funktionieren kennt, plötzlich watch das Gert in Dauhans, Hinden Sammlebahn. Licht stramti, durch die primitiven menschlichen, Untersuchmuster, die Energiefelder des Wuchters widerspiegelt, zum ersten Mal seit Jahrtausenden erlebten die, uralten Wesen, etwas völlig, fremd erlebten, ein Berauschung, die Flucht, AOS, der Wuchtherrenlich, grenzten ein, Wunder, Ingenieur Kim Dauhians Unglitche Erfindung hat einen Kaskadenetegen. Ausfall im Energiegefängnis Ausgelsteries der Besangam, Görmlich sich zu befreien, zu ihrem Schiffswerk da als die Taigok tiefer in das System vordringen, wurde Kapitän Jinwu das Gefühl nicht los, dass ihr Flucht zu einfach gewesen war, als heiten die Wuchte aus eigenen Grien, Lasson Communication Sci-Fi Park Hygiene war die erst, die verbogenen Signal in sie waren schwach tief in der Hintergrundstrang des Weltraums verborgen, da sie trugen ein Muster, das ihr Hörsvor Hoffnung erschlagen ließ, die Signal verwendeten, menschliche, Verschlüsselungist, die auf ein Vision underverstärkt wurden, die sie noch nie zu vergeissigen hatten. Captain rief sie aufgeregt, ich empfang Funksignal aus dem inneren System. Die Verschlüsselung ist eindeutig menschlich, aber irgendwie versteckt, German versagt an zu kontaktieren, als sie den Signalen folgten, bot sich innen einen Blick daraus widersprach, was sie über die Situation zu wissen glotten, versteckt, im Schatten eines riesigen Asteroiden, entdeckten sie ein Raumstation, die es eigentlich nicht geben dürfen, sie war eindeutig AOS gebogener, außerirdischer Technologie gebaut, aber auf ein Anwirken, bar menschliche Art und Weise. Das Design war praktisch, effizient untersucht, von einer kreativen Probemessung gab, die scheinbar nur Menschen besitzen, als sich die Taigok der Station anhört, fände es sich ein Loop-Toulouse, das Andocken völlig reibungslos, was darauf hinderte, dass der Betreiber dieser Anlage genau wusste, was tat. Als die Luftschluss geschlossen, unter Druck gesetzt, wurde trat Kapitän Jinwu hindurch traf, die Überlebenden dieses unguinlichen Orts, die Frau, die in Erwartet, Kant aus den Akten der Kolonie, da sie war,
Einwillig. Ander Person, Jung Ari war die Verwalterin de Kepler gewesen, einengagierte Verrieren, die 15.000 Menschen geholfen hat, sich an der Grenze News Laban, da die Person, die jetzt vor im Stand, hat sich auf subtle under tiefgriffend, wisvernitier, Iogen waren, das erst, was Jinwu auffiel, sie schienen, ein tief zu besitzen, die vorher nicht da gewesen war, als kein sie dinge sieht, die normal Menschen nicht wahrnehmen, als sie sprach klang ihr Stimme seltsam harmonisch als Word CMIT den fremden Materialien in den Wunden der Station harmonieren, Kapitän Jinwu, sagte sie, under Genui, wast, das, sie in Shan Longer, vor seinem Schiff hat, wir haben auf sie gewartet, wir wussten das, irgendwann Gemmen nochen suchen wird Administrator Jinwu antwortet, Jinwu electat, Gott sei Dank, dass sie noch leben, wir haben die Nachricht ihrer Kolonie erhalten, wir sind so schnell gekommen wie wir konnten. Mein würde ernst under sie beduti dem, ihr tiefer, in die Station zufalgen, wenn sie durch Korridor gingen, in denen menschliches Design, MIT ausredische Technologie verschmolz, begann sie zu erqueren, was MIT den Kolonisten, geschehen war, die Wakter haben uns vor 8 Monaten gefunden, saged sie, an die ihr Stimmtrug, die las schreckliche Erlebnis in sich. Sie haben uns nicht sofort vernichtet, wie sie's MIT den anderen Spezies getan haben, stattdessen beschlossen, sie, ein Experiment, durchzuführen, sie versekten, uns weiterzuentwickeln und in etwas zu verwandeln, das über das Menschliche hinaus sie wollten sehen ob sie durch die Kombination menschlicher Anpassungsfähigkeit, MIT-Ära fortschrittlichen Technologie ein perfekt Spezies erschaffen könnten. Jinwu lief ein Kulturschauer über den Rücken. Was haben sie dir angetan? Sie haben unseren Geist, unseren Körper und unsere Fähigkeit, ihr Technologie zu verstehen, und MIT, ihr zu integrieren, verbessert, erquert, AIREC, erwarteten von uns das wir dankbar denen. Werden under unserer Menschlichkeit, zugunsten Vorstellung von Perfektion aufgeben, sie matchten einen entschiedenen Fehler, sie blieb stehen und drehte sich zu ihm, sie haben unterschätzt, was es bedeutet, ein Mensch zu sein. Wir haben ihr verhigten ihr Technologie, ihr gaben genets, etwas zu werden, was sie nie. Wir werden zu Menschen MIT ausredischen Fudgkitten aber, wir behielten unser menschliches Herz. Als sie weiter durch die Station gingen, bemerkten Jinwu und der Kolonisten, jeder von ihnen siegt die gleichen, subtilen Veränderungen, wie ihre die gleich tief in ihren Augen die gleich harmonisch qualit ihrer Stimmung, da sie waren, immer noch, als Menschen erkennbar, immer noch dieselben Menschen, die verlassen hatten, eine neue Welt auszubauen monatelang, vor fort haben wir einen Krieg geführt, von dem die Wukter nicht einmal etwas wissen. Wir waren Geister in ihren Maschinen, lernten ihr Technologie kennen, verstanden, ihr Schwächen, bereiten uns auf den Tag vor, an dem wir zurückschlagen, kannten sie, Kälte, und für einen Moment, kannten Jinwu, die Alte, die entschlossen und Ferien, die noch Niveau einer Herausforderung, solche geschreckt war, die Wukter glauben, sie heiten es MIT primitiven Affen zu tun, sagt sie, aber manchmal Captain schlagen, die primitiven Affen zurück, die Wurzeln Langschul, die Administrator Jung Erbot hat, war anders als was Captain Jinwu gesehen hat, es war ein Research Kamar aus dem Inneren. Asteroiden Gauen, MIT Wunden, die von außerirdischer Technologie schimmerten, und die einem Licht, das von überall, und die nirgendwo zugleich zu kommen schien. Dark was im den Atemrot, war nicht die Architekte. Es war ein unglaublich Ansammlung von Wesen, die kreisförmig, angenetten Tischunder Plattformen saßen zum ersten Mal in seinem Leben, sah Jinwu, Ridge, nicht nur ein Spezies, sondern Dutzend, ein bemerkenswerter, als die andere, zu seiner linken Saison Kritcherin, die wie lebend, Kristallformation, aus Ahn, ihr Körper, Fingern, und Reflektoren, das Licht, in Mustern, deren direkter Blick schmürzt.
Es waren die Welter oberlebend einer Zivilisation die einst steht aus reinem Diamanten erbot unter Ginschiffen aus komprimiertem Sternenlicht zwischen den Sternen, geriest waren nahe der mit des Roms, Schwetten wiesen die aus purer Energie, zu bestehen scheinen wunderlich wokenes Licht unterelektrisiert, die irgendwie Kohärenties, Denken, Unterpersönlichkeit, die Schwell wie sie sich selbst nannten existiert einst als Digitals, Bewusstsein, das in einem Quantencomputer von der Grage eines Mondes hochgeladen wurde nun, wherein sie Flüchtling under mussten in jeder energical existieren, die sie finden konten.es gabnoch and or Insektenolech Kricheron Mitmeron, Armenon Facettenogen die Dutzend verschiedene Lichtspektron zeden konnten, wiesen die wie lebend, Pflanzen außerhalb deren Hortgrun underindenartig war, under die durch chemisch Signal kommunizierten, die Luft, mit seltsamen, Suen, Duften, erfüllten, manch Kriecheren waren so fremdartig, dass Jinwu ihr Biologie nicht einmal ansatzweise verstehen, konte.sie hatten eins gemeinsam, sie waren die letzten, aber lebenden der Zivilisation die Worte Zerster hatten. Sie waren die Flüchtling, die entflohenen, diejenigen, die es irgendwie geschafft hatten, sich in den Ruinen dieses kosmischen Friedhofs zu rent ihr gesamt Spezies ausgelöscht wurde, mein Freund, sagt Dinwu und Standoff, vor der unglaublichen Versammlung zu sprechen, die Worte, sehen in uns allen nichts weiter als uns, klein, primitiv Kriecheren, die sie Jedicide, like Zerkechen, QAnon, erhielt, in UND betrachtet, in Rom, die Gesigte, UND Gestalten, von Wiesen, OS der, ganzen Galaxie, aber sie, Haber sie, Wind, sie bedroht werden, Renon, Insekten nicht einfach weg underverstikan sich, sie schwärmen aus, sie passen sich an, sie finden Weg, zu überleben, mit denon, ihr Feind nie rechnen, die Reaction, war unmittelbar, und kraftvoll, die kristallinen Welter erklingden wie Musikkonstrument, ihr Körper erlangen harmonisch teen, die Energie basiert, schwell pulsierte in helleren Farben, ihr Begeisterung war in Farbwellen sichtbar, selbst die fremdartigen Spezies, ihr Zustimmung über Sprachbarrieren hinweg, Sicherheitsfan Unionsu, hat in den vergangenen Tagen eng, mit Wörterton, aller Spezies Zusammenarbeit, under ihr Entdeckung war bemerkt, jede überlebend Gruppe hat, es geschafft unterschiedliche Technologien under Verhigeten ihrer zerstörten Zivilisation zu bergen, Notschwitztuge, die Kombination dieser Technologien, öffnet Möglichkeiten, die China von innen, allen erkennen kann. Captain Berish die ich habe mit unser Nuon verbindet, gemeinsam Toktisch bungen, Durchfort, die Ergebnis sind unglaublich, die Welter verfügen über Shield-Technologie, die Energiewaffen der Worte abwehren kann, die Threshold kann reconnaissable, in Sekundonshell lesen für deren Lesung unserer besten Computerjahr brochen werden. Die Zephyr on Flansanweisen, Kanen, Organisch Technologies, Dukten, die sich in Excite, anpasst, weiterentwickelt, sie dutet auf ein Ansich, die Verinte, flott siegt, die im Asteroidenfeld, sie herum, langsam, Gestalt, einem, Schiff aus Dutzenden verschiedenes Civilisation wurden umgerüstet und kombiniert, wodurch Hybridschiff entstanden, die besten Eigenschaften der Ingenieurs Kunst mehrerer Spezies währenden jede Spezies wurde besiegt, als sie den Worten, allein gegenüberstand, vor ein so fort. Aber gemeinsam erschaffen wir etivos valig news. Dr. Hon Minho, der den kulturellen und technologischen Austausch innerhalb der Allianz studiert hat. Standoff sein Beobachtungen Basiston was where higher Eleben ist, in der Galaktischen Geschichte, sagt MIT begeisterte Stimme, wir bilden nicht nur ein Military Lines, die Worte zu bekämpfen, wir schaffen, etivos viel Aktivity, ein holographisches Display, das Komplex-Beziehungsnetz, Work, zwischen den verschiedenen Speziesicht, seien sie, sich Diocese, Interactionsmuster, und Dimension fungeren als Übersetzer, under Vermittler under helfen Spezies, die Souvenir kommunizieren konnten zusammen zu die Welter lehren die Threshold,
in kristallinen Matrisen zu, existieren Randai Threshold, den Zafria, Nern helfen, ihr biologischen Computer zu optimieren, die Austerlang sie okti Wissensuchen den Arten floss, wie was nui, Weege fand under Innovation and Herverbracht, die Kina von ihnen, Isolietheit, Arakan nun wir schaffen ein Zivilisation, mit mehreren Arten, die durch Vilfort stärker Word, Schloss mit Ho, etwas, womit, die Wukta in all ihrer, Uralten Erigans nie gerechnet heiten, diversem Brachen, Zustimend, Lot von Dutzenden verschiedene Spezies zum ersten Mal seit Million von Jahren waren diverstreten, Oberliebenden des Wuktavolkomords, nicht mehr allein der Wuktanexus war anders als was diverente Flot erlet hat. War nicht nur ein massiv im Raum schwebend Struktur, existiert in mehreren Dimensionen gleichzeitig, ein Konstrukt, das so komplex war, dass das menschliche Gehirn beim direkten Anblick Mühe hat, das Gasehin souverän. Der Nexus erschien als einständig, wendenes geometrisches Muster, mal wie ein Christokathedral, mal wie ein lebender Organismus, aus purem Licht under Energie, Kapitan Jinwu Standoff, der Bruch, der Taigok, die MIT, der Technology, eins, Dutzends verschiedener ausriedischer Spezies, modified, Werden war, Kristallin Weltarschild umgebannt das Schiff, MIT, Schatzanden, Innerdistrikten, Rend, Threshold Computer System, Angriff Muster schneller Berechnetten, als ein Mensch denken, Kant, die Bruch selbst war, erarbeitet worden, Wörter der Verbündeten, Spezies unterzubringen, wodurch, ein Kommando Zentral, Instant, Inderis, vor Geschwicker, Aktivit, von Wiesenwimmelt, die Noch, nie zuver Zusammenarbeit hatten, Choice so young stand im Mittelpunkt der Geschehens unterkudeniert, die Burgungen von über 300 Schiffen der Alliierten Flott, ihr Konsul war, MIT ausriedische Technologie aufgerüstet worden, die ihr umglicht, die Schlag, aus Perspektiven zu betrachten, die dem menschlichen Orgie normalerweise verborgen blieb. Sie konnten Schiffwürfigen, die sich durch Dimensionen, Onomen bewegten, under Flugbonnen berechnen, die sich durch die Raumzeit selbst krummten, ein Allschiff. Hier spricht Kapitan Jinwu, wirkendit, durch die Flot, undersehen, Stimdrang zu Menschen Christowesen, Dutzend und Dutzenden, andere Spezies denket, darin was gallant haben, die Wakter, erwarten, von uns das, wie die Zivilisation, Kibimfen, die sie bereits besiegt haben, sie erwarten von uns das, unsere fortschrittlichste Technologie einsetzen under unsere stärksten Waffen in Vorherseberon mussten auf sie werfen, erhielt in Underbeobachti, wie der Nexus auf ihren Jarring Ridge, Energiestrim stramten bereits, Zerflot, prüfen ihr Vertigang und ihr Verhigweten, aber wir kieben fen nicht wie Menschen allein, wie Weltar allein oder wie ein einzelne Spezies, vor Jinwu fort, wir kieben fen wird, Velignews etivos das sie noch nie zuver gesehen haben, nuts diesen Wortel die Schlacht begann auf ein Wiz die Jedim normalen Verstanis von Weltraum kibem fen Schifftochten in verschiedenen Dimensionen auf under verschwunden wieder, erschienen verschwunden wie Geister, Weltarschiff führten kristallin Projectile ab die sich in tausend kleinere Fragmente aufspalten, Jeeds, einzeln, gestert von Threshold, menschliche Schiff nutzten ihr typisch Unberechenbarkeit, under Trafon taktischen Schadungen, die scheinbar zufällig waren, in Wirklichkeit, aber sorgfältig kalkuliert, Risiken darstellen. Ingenieur, Kim Dauhien Kudinier den technischen Angriff von seiner Station Eos, umgebannt von Gergetun die menschliche Ingenieurskunst MIT, ausriedische Wissenschaft verb, sein Hybrid-Technologie dieselbe, die ihnen die Flucht aus dem Wukta Gefgongnis ermöglicht hat, wurde nun in großem Maßstab in Besitz. 100 improvisierte Gergit kommunisierten Mixes underfanden Jules klein Schwachstellen, in Simon die Millionen von Jahren perfekt funktionierten, ich erlebe, kaskadierend, ausvoll in mehreren Subsystemen bericht die Dauhaien, MIT angespannte Stimme der Nexus ist nicht für diese Art chaotische Ingebahn
Versagt sich ans Passen kann aber mit der Zuflakiert nicht Schritt halten, das wurde entscheidend Erkennis, die diesen Angriff möglich gemacht hat. Die Wukte hatten ihr Technology so konstruiert, dass sie absolute und vorhersehbar war. Jedes System war über Millionen von Jahren optimiert worden, unter allen ordentlichen Umständen einwandfrei zu funktionieren. Das sie hatten sich nie einen Feindwurstel an Kuren der Buistoff Ineffizienz, setzte an der Improvisation, als Waff einsetzte der Sanitsoffizier, Lee Songmin latit den geflixten Teil der Operation, Ren die Flot gegen die Vertigung des Nexus Komfeforte, i.e. enter Kommandos in die Struktur selbst ansucht, noch den Speicher Matricen, in denen die Wukte die Verbität, no berest, zerstete Civilisation Aufbruch, es waren nicht, no Detendatien oder Museumsduck, es waren das Bewusstsein under die Erinnerungen von Milliarden von Lebewesen konserviert in kristallinen Belten wie Proben in einem Leber. Wir haben sich auf Hunden nistet Sungmin Stimm über das Kommunik, Lagerbien Seebahn Abschnitt 12, higher liegen tausend von Containern wie elect, Millionen aber sie leben noch, Captain, die Wesen in diesen Matrisen sind noch bei Bewusstsein der Kampf tot gleichzeitig in 17 Dimensionen im Normalraum tauscht die Flot in Augustage under Rekatensylvern mit den Automatizon vertidig, Gunsen lang de Nexus aus. In anderen Dimensionen Kampften Threshold Wesen in reinen, Information Schlachten gegen Wukte Daten Konstruktion Weltarschiff Durchdringen feste Materie, Undriffinos, Ungrischen Winkelnan.trotz, all era Uralten matched on der Wished, San sich die Wukte, mit ETVOs, konfrontiert, dass sie nicht verstanden, sie hatten Unslide Civilization, besiegt indem sie, deren Muster erlernten, sich in ihr Technologien anpassen an die CMIT, überlegene, matched überwilt, doch dieser Feind kannt keine Muster. Jedes Mal wenn die Wukte glotten die Taktik der Alliaten flott zu verstehen taten, die Menschen ETVS, völlig unerwartet, under die anderen Spezies passen sich an, den verrackten Plan der Menschen, zu unterstützen, erster Perfection Word, zu ihrer Schwarz bemerkt, Navigator in Soyang rend sie die immer vorhersehbaren Reaktionen, de Nexus, sie kennen mit einem Feind, der von Chaos under gegenseitige Unterstützung liebt nicht fertig werden, das Blatt, wenn die sich das Jinwu wast, das sie noch weit vom Sieg entfernt waren, der Kampf hat, gerade erst, begonnen, die letzte Explosion, die den Wukton Exis zerstört, war nicht die erwartet, Gewalt Statusen begann die massive Struktur einfach zu verblassen, ihr Energie LAST, sich im Raum auf wie morgenable im die alten Technologien, die Millionen von Jahren in Function gewesen waren, verstummten, schlichtlich, ihr grosser Zweck endet für IMMER. Captain Jinwu stand in der Emeligen zentralen Kontrollkammer de Nexus, da der Rumor völlig, wo einst kalte, steril Oberflächen die Katalogisation über Rest zerstörter Civilisation, Ziton erhält, nun worms liegt Versammlungsraum. Die der Zusammenarbeit und Kommunikation dienten, die verbenden Spezies hatten diesen Ort wieder aufzubauen und ein Denkmal der Herrschaft in Einlucht für, der Hoffnung zu verwandeln, Vertator wunderten, Spezies folgten den Raum, Wesen, die einst Feind oder fremd gewesen waren, arbeiteten nun ansieht, die kristallinen Welter hatten neue Formation gebildet, die ALS Communicationsnetz dienten an die Spezies mit völlig unterschiedlichen Sprachen, ermöglichten sich perfekt zu verstehen. Die energiebasiert Schwell hat Computersystem geschaffen, die nicht nur Wörter, sondern auch Konzept, und Emotion zwischen radikal unterschiedlichen Lebensformen übersetzen konnten, wer stehen in einem Scheideweg wandte sich Jinwu an die versammelten Wesen, sein Stimm war durch die fremden Besetzungsgeist klar zu hören, die Wukte sind fort, aber ihre Normies Wesen und der Technologie sind geblieben, und was noch wichtiger ist die Rolle, als Wukte dies Raumregion folgt uns nun zu. Dutet auf die Schöderform, die am Legenden, Sternensystem, seit den viel, von innen, behaupten, Jung Civilization, die Jared, erst begannen, ihr Himmelwelten, zu erkunden.
wer müssen ein, Entscheidung treffen, wer QAnon die. Nuon wokte worden, und der unseren Willen, aufswingen, und entschieden, wer das Überleben. Burdien oder, wer Kinon, einen anderen Weg wählen die Reaction, der Versammlung war unmittelbar und ins Demig, Gid Vertetin Spezies hat das, grossem Urteil der Wokte am eigenen, Liebe. Sie haben miterlebt wie ganz Zivilisation zerstört worden, weil sie den willkürlichen Perfektionsstandards nicht entsprachen. Keiner von ihnen wollte diesen schrecklichen Kreislauf wiederholen, wer wurden, Fälle nicht wieder. Urquit Jinwu, MIT, Demgauicht, eins feierlichen Versprechens, Weissen, gehört, allen, die, danach, Schutz gilt, allen, die, in Brochen. Keine Spezies muss sich, der Dunkelheit, allein stellen, unter keiner Zivilisation Word, vernachtet, weil sie die Wortverstellungen anderenigt erfüllt, die Kolonie verwalterin, jung trat vor, ihr Verbesorten, verhigueten, ihr MIT allen außerirdischen Spezies gleichzeitig such. Sie war zur ersten Botschafterin der Kooperativen entworfen, der Aliens verschieden, a Spezies, die Schreckensherrschaft, der Wukte ablassen sollt. Die Wukte haben Millian von Jahren damit verbracht, perfekt Wiesen zu sag deri und die Stimme von der Wuschat, die sie durch das Überleben ihrer versagten Evolution erlangt hat. Sie glotten, Fortschritt bedeutet die Besittigung aller Fälle, aller Schwachen und aller Komplikationen, die das Leben, MIT, sich bringt, sie Kälte, unter diese einfach, menschliche, Ausdruck, Übertrag, sich irgendwie perfekt aufgeht, Spezies im Raum, aber sie haben nie erkannt, dass Unvollkommenheit, das Leben erst wirklich fortschrittlich macht, unsere Willfalt, unsere Fähigkeit, unsere Bereitschaft zu scheitern, unsere Bereitschaft zu scheitern, und diese Versikon, die man beseitigen kann, sind die größten Stärken des Lebens im Universum. In den folgenden Monaten wurde etwas in der Galaktischen Geschichte, noch nie dagewesens geboren, die Genossenschaft wuchs, als sich weiter Spezies entschlossen, einig wurden, als den Spike, Kermitreisen, der Wukte gerät, und der entdeckten die Grenzen des bekannten Weltraums, die Taigok wurde zum Flaggschiff einer neuen Flotte. Die sich der Erforschung unter dem Schutz widmet statt Eroberung und Verurteilung, Sanitsophysisia, Lesungen, hat Milliarden von Bewusstsein mussten aus den Wukterarchiven wiederhergestellt und ganz Zivilisation vor dem endgültigen Untergang bewahrt. Ingenieur Kim Daehin entwickelt, gemeinsam mit außerirdischen Wissenschaftlern Technologien, die keine Spezies Alleinheiten schaffen können. Navigator Choi Soyoung sucht sicher Passagen durch gefährlich Regionen des Weltraums untersorgte Diffur, das Jung Zivilisation ihrer Kunden durchführen konnten, ohne das Schicksal so vieler anderer zu erleiden, wo die Wukte einst Arten ausmösen, die ihren Ansprüchen nicht genügen, wird und beschützte sie nun die Kooperative. Wo erolti Protokoll Perfection verlangten, bot menschliche Wishet, ETVOs Wortwollers, die Akzeptanz von Walkstom durch Kampf, Lernen durch Scheitern, Understück durch VIELFALT, dort in den Tiefunde, Weltraums in Regionen, in denen seit von Jaren Angst und Tod herrichten hat ETVs News geschlagen, Hoffnung breitet sich von Sternensystem zu Sternensystem, AOS getrigen von Vertretern Dutzender Spezies, die galant hatten, das Zusammenarbeit, sie alle stärker, MACHTE. Das Zeitelte der Wukte war, wobei das Zeitelte der Zusammenarbeit hat begonnen.